Geography marathon. Which of the following waste management processes is practiced here? চারটে কালারের বিন আছে, প্লাস্টিক, গ্লাস, পেপার, মেটাল, এইসব কোনটা? এটাকে বলছে সেগ্রিগেশন, segregation of waste. Question number 2. This is the process which involves the deposition of waste on or in the ground and covered them with earth in the large area on the outskirts of the cities. Landfill. This is the process which involves the deposition of waste on or in the ground and covered them with earth in the large area on the outskirts of the cities. Landfill. Next question. Refer to the image and answer the questions that follow. Which of the following waste management processes is practiced here? এটাও landfill. ওই এক গাদা নোংরা ডাই করা আছে. Most of the garbage of Delhi is recycled in Timarpur plant to generate Timarpur, হ্যাঁ Timarpur, TIMARPUR, Timarpur plant to generate কি? Cooking gas and electricity. Next question. According to you, which of the following is the best suitable site for landfill? Large area away from the city. সব সময় suitable জায়গা large area away from the city. Which of the following statements related to composting is not correct? কোনটা ভুল related to composting? Earthworms play a significant role in compost. আচ্ছা, composting এটা ঠিক. Composting involves decomposition of both organic and inorganic wastes. এইটা ভুল. Composting involves decomposition of both organic and inorganic wastes. এটা ভুল. Earthworms play a significant role in composting. ঠিক. Composting involves decomposition of organic waste into humus. এটাও ঠিক. Correct. Next question. Which of the following set of microorganisms is involved in the process of composting? Bacteria, fungi, actinomycetes. এইগুলো হচ্ছে microorganisms দ্বারা involved in composting. Next question. Which of the following are not the advantages of composting? Aerobic composting মানে এটা advantage নয়. Aerobic composting is relatively expensive and emits bad odors. এটা এটা কিন্তু অ্যাডভান্টেজ নয়. অ্যাডভান্টেজ কোনগুলো? রিডাকশন দ্য কোয়ান্টিটি অফ ওয়েস্ট, এটা অ্যাডভান্টেজ. কনভার্সন অফ অর্গানিক ওয়েস্ট টু ভ্যালুয়েবল ফার্টিলাইজার্স, এটা অ্যাডভান্টেজ. কিন্তু অ্যারোবিক কম্পোস্টিং ইজ রিলেটিভলি এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড ইমিটস ব্যাড অর্ডার, এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ. নেক্সট কোয়েশ্চেন. Why is it necessary to segregate waste at source? It is necessary to segregate waste at source because biomedical waste and industrial waste must not be mixed with municipal solid waste consisting of biodegradable garbage. অর্থাৎ municipal solid waste এ biodegradable garbage ওটা. Municipal solid waste is the falls in the category of biodegradable garbage. But biomedical waste and industrial waste cannot be mixed with this kind of wastes because neither biomedical waste nor industrial wastes are biodegradable. A disposal of different garbage should be done differently. Waste must be segregated into vegetable or fruits, leaves and garden waste, glass and paper waste at source. The toxic waste must be segregated into vegetable or fruits, leaves and garden waste, glass and paper waste. The toxic and non-biodegradable chemicals and e-waste must be treated separately. Toxic but non-biodegradable wastes are e-waste মানে electronic wastes should be treated separately. আর কি? Waste must not be left in open but kept in closed containers for municipal collection. Next question. What precautions should be observed while collecting the waste? Precautions that should be observed while collecting the waste are: collection of waste must be in organized area বা must be organized area wise by covered trucks, vans or rickshaws.
so as to prevent littering on the roads. কি বলছে কিভাবে কি কি প্রিকশন নেওয়া উচিত while collecting waste? সব সময় কাভার ট্রাক, ভ্যান, রিক্সাতে এরিয়া ওয়াইজ কালেক্ট করা উচিত to prevent littering on the roads. Day to day collection is very important to prevent the spread of diseases, contaminating and polluting the environment. If day to day waste is not collected, then the spread of disease, there will be spread of disease, and there will be pollution and contamination in the environment. Building material, debris, and demolition waste must be separately collected and disposed of appropriately. Building material, debris, demolition waste, এইগুলোর ডেব্রিজ, বিল্ডিং মটেরিয়াল, ডিমলিশন ওয়েস্ট মানে বুলডোজার দিয়ে যে এটা ওটা ভেঙে দেয় সেই সব ওয়েস্ট মাস্ট বি সেপারেটেড, কালেক্টেড অ্যান্ড ডিসপোজড অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি। নেক্সট, ওয়াই শুড দ্য ওয়েস্ট বিনস বি কেপ্ট কাভার্ড? The waste bins should be kept covered so that it is not exposed to the atmosphere, stray cattle and flies. Thus, it helps to avoid spread of diseases. Littering can also be avoided by using covered waste bins. কি বলছে, ওয়েস্ট বিন সবসময় কাভার রাখা উচিত যেটা যাতে অ্যাটমসফিয়ারে এক্সপোজড না হয়। স্ট্রে ক্যাটল আর ফ্লাই যাতে ওয়েস্ট বিন শুড বি কাভার্ড সো দ্যাট ইট ইজ নট এক্সপোজ টু অ্যাটমসফিয়ার, স্ট্রে ক্যাটল অ্যান্ড ফ্লাইজ। ওয়েস্ট বিন সবসময় কাভার্ড রাখা উচিত যাতে ওটা স্ট্রে ক্যাটল, ফ্লাইজ আর অ্যাটমসফিয়ারে এক্সপোজড না থাকে, যাতে ওটা হেল্প করে টু অ্যাভয়েড দ্য স্প্রেড অফ ডিজিজেস। Littering can also be avoided by using covered waste bins. Next question, why should manual handling of waste be avoided? The waste contains many infectious germs and toxic materials. Manual handling of waste should be avoided so as to prevent people from exposure to dreadful diseases and infections. Where manual waste handling কেন রাখা উচিত না? ওয়েস্ট হচ্ছে এত ইনফেকশাস জার্মস থাকে, টক্সিক মেটেরিয়াল থাকে ওয়েস্টে। ম্যানুয়াল হ্যান্ডলিং অফ ওয়েস্ট অ্যাভয়েড করা উচিত, তাতে প্রিভেন্ট করে পিপল ফ্রম এক্সপোজার টু ড্রেডফুল ডিজিজেস অ্যান্ড ইনফেকশনস, যাতে পিপল মানে প্রিভেন্টেড হয় ফ্রম দি এক্সপোজার টু dreadful diseases and infections. Next question, how is waste transferred? What happens if the vehicles used for transporting waste are not covered? Waste is transferred by vehicles like trucks. Vehicles should be used for transfer or transportation of waste must be specially designed for waste collection. It should be covered. If the vehicles used for transporting waste are not covered, they will spread pollution in the environment and litter on the roads. না ঢাকা দিয়ে নিয়ে গেলে পলিউশন করবে, রোডস লিটার করবে, স্প্রেড অফ ডিজিজেস, জার্মস, এনভায়রনমেন্ট কন্টামিনেটেড হয়ে যাবে এইসব। Next question, what are landfills? What factors must be kept in mind while planning a landfill? Landfills are the large area on the outskirts of cities where the waste is deposited on or in the ground and covered with earth. Large area একটা outskirts of cities যেখানে waste is deposited on or in the ground and covered with earth. Next, factors must be kept in mind while planning a landfill. কি কি কথা মাথায় রেখে landfill plan করতে হবে? Land requirement and cost. The land selected for landfill must depend on the quality and quantity of solid waste. কতটা কোয়ালিটি, কি ধরনের ওয়েস্ট ফেলবে আর কোয়ান্টিটি কতটা ফেলবে তার উপর নির্ভর করছে ল্যান্ডফিলটা তুমি কোথায়। ফর এক্সাম্পল, আজকে রেডিও অ্যাক্টিভ ওয়েস্ট যদি কোনো রাখা হয় সেটার কি কাছে বসতি থাকা চায়? চলবে, কিন্তু নর্মাল যদি ই ওয়েস্ট বা হয় সেগুলো তো অত ডেঞ্জারাস না। সেই জন্য ইট ডিপেন্ডস, দ্য ল্যান্ড সিলেক্টেড ফর ল্যান্ডফিল মাস্ট ডিপেন্ড অন দ্য কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি অফ সলিড ওয়েস্ট। আর এইটুকু ল্যান্ডফিল নিয়ে নিলাম, এক গাদা ওয়েস্ট নিয়ে গিয়ে ঢেলে দিলাম, সেটা তো সম্ভব না। সেই জন্য কোয়ালিটি আর কোয়ান্টিটির কথা মাথায় রেখে ল্যান্ডফিলটাকে মানে ল্যান্ডফিল কোথায় হবে সেটা প্ল্যান করতে হবে। অ্যাক্সেসিবিলিটি, দ্য সাইট অফ ডিসপোজাল মাস্ট বি লোকেটেড ইদার সেন্ট্রালি অর নিয়ার দ্য সোর্স অফ ওয়েস্ট জেনারেটেড। সাইট অফ ডিসপোজাল মাস্ট বি লোকেটেড নিয়ার দ্য সোর্স অফ ওয়েস্ট জেনারেটেড। যেই জায়গাটায় ওয়েস্ট জেনারেটেড হচ্ছে
সেটার থেকে হয় সেন্ট্রালি লোকেটেড থাকতে হবে বা সেটার কাছাকাছি থাকতে হবে। দ্য সাইট অফ ডিসপোজাল মাস্ট বি লোকেটেড ইদার সেন্ট্রালি অর নিয়ার দ্য সোর্স অফ ওয়েস্ট জেনারেটেড। এটা আমার কাছে খুব অ্যাকসেপ্টেবল না, কারণ সিটির মতেই ওয়েস্ট তৈরি হয় আর গিয়ে সেটা ডাম্প করতে হয় বেশ দূরে আউটস্কার্টস, সেই জন্য ভীষণ কাছে হওয়াটা বাস্তবে সম্ভব না। নেক্সট, কাভার আ স্যানিটারি ল্যান্ডফিল রিকোয়ার্স অ্যাট লিস্ট 15 সেন্টিমিটার কাভার অফ থিক কম্প্যাক্ট সয়েল অ্যাট দি এন্ড অফ ইচ ডেজ ওয়ার্ক। প্রত্যেক দিন ময়লা নিয়ে গিয়ে ঢালার পর 15 সেন্টিমিটার থিক কাভার অফ কম্প্যাক্ট সয়েল প্রয়োজন। A sanitary landfill requires at least 15 centimeter cover of thick compact soil at the end of each day's work. Next point, the frequency of rainfall, the velocity and direction of prevailing wind and overall temperature এগুলোর উপরও ডিপেন্ড করছে কোথায় তুমি ল্যান্ডফিল প্ল্যান করছো। দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ রেইনফল ইন দ্যাট প্লেস, the velocity and direction of prevailing wave in that place, and overall temperature, সেইগুলোর উপর ল্যান্ডফিল কোথায় প্ল্যান করব while planning a landfill, these factors must be kept in mind. Next question, state the problems associated with landfills. Problems কি কি associated with landfills? Landfills give out a bad odor and affects people living or working nearby. প্রচন্ড দুর্গন্ধ হয় এবং যারা কাছাকাছি থাকে বা কাজ করে তাদের খুব কষ্ট। Landfills can contaminate the surrounding water supplies, aquifers and soil by leachate. Landfill can contaminate the surrounding water, পাশাপাশি ওয়াটারকে কন্টামিনেট করে দিতে পারে, ওয়াটার সাপ্লাইজ, অ্যাকুইফার্স বাই অ্যান্ড সয়েল। কি কি কন্টামিনেট করতে পারে? সারাউন্ডিং ওয়াটার, অ্যাকুইফার, সয়েল, এই তিনটেকে কন্টামিনেট করতে পারে কিভাবে? বাই লিচেট। নেক্সট, ল্যান্ডফিলস ক্রিয়েট explosive methane gas during the decomposition of waste by bacteria, which can damage plants by leaking into the surrounding soil. Landfill create করতে পারে explosive methane gas during the decomposition of waste by bacteria, which can damage plants by leaking into the surrounding soil. Landfill কিন্তু মিথেন গ্যাস এমিট করে যেটা ড্যামেজ করে দিতে পারে প্লান্টসকে, পাশাপাশি সয়েলে লিক করে গিয়ে, বা এটাও এক ধরনের মানে লিক করে গিয়ে ক্ষতি করতে পারে। নেক্সট, হোয়াট ইজ আ লিচেট? হোয়াই ইজ ইট হার্মফুল ফর সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার? লিচেট ইজ ফর্মড when rainwater leaks into the landfill. As the water percolates through the landfill, chemical processes turn it acidic. This acidic water then dissolves toxic chemicals from common hazardous waste products such as household cleaners, insect sprays, and paints. This resulting toxic leachate leaks through the bottom and sides of the landfill and contaminates water and soil. কি বলছে? Leachate is formed when rainwater, leachate সেইভাবে তৈরি হয় যখন rainwater leak করে যায় into the landfill. As the water percolates through the landfill, chemical processes turn it acidic. মানে কন্টামিনেটেড ওয়াটার যখন পার্কুলেট করে থ্রু ল্যান্ডফিল, তখন কেমিক্যাল প্রসেস তৈরি হয়, এটা অ্যাসিডিক বানিয়ে দেয় সবকিছুকে। দিস অ্যাসিডিক ওয়াটার দেন ডিজলভস টক্সিক কেমিক্যালস ফ্রম কমন হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট প্রোডাক্ট সাচ অ্যাজ হাউসহোল্ড ক্লিনার্স, ইনসেক্ট স্প্রেজ অ্যান্ড পেইন্টস। এবার বলছে এই অ্যাসিডিক ওয়াটারটা তারপর ডিজলভ করে দেয়, ডিজলভস দ্য টক্সিক কেমিক্যালস ফ্রম কমন হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট প্রোডাক্টস। কমন হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট প্রোডাক্টগুলো কি কি? Household cleaner, insect spray, and paint. This resulting toxic leachate leaks through the bottom and sides of the landfill and contaminates water and soil. মোদ্দা কথা এটা কিন্তু অনেক ঝামেলার, অন্য জায়গা থেকে লিচেট পড়ে নেওয়া ভালো। Next, what is meant by composting? Composting is defined as the process of decomposition of organic waste into humus. এক কথায়, process of decomposition of organic waste into humus is called composting. It is the natural process, মানে composting is a natural process of recycling organic matter such as leaves and food scraps into valuable fertilizers that can enrich the soil. আর কম্পোস্টিং একটা ন্যাচারাল প্রসেস অফ রিসাইক্লিং অর্গানিক ম্যাটার
অর্গানিক ম্যাটার গুলো কি কি? লিভস, ফুড স্ক্র্যাপস অ্যান্ড ভ্যালুয়েবল ফার্টিলাইজার্স দ্যাট ক্যান এনরিচ সয়েল। নেক্সট কোয়েশ্চেন, এক্সপ্লেইন দ্য প্রসেস অফ কম্পোস্টিং ইন ব্রিফ। এইবার কম্পোস্টিং এর প্রসেসকে ব্রিফে এক্সপ্লেইন করতে বলেছে। অ্যানেরোবিক, এইরোবিক। অ্যানেরোবিক কম্পোস্টিং কি? The anaerobic decomposition process occurs without oxygen. Anaerobic মানে অ্যানারোবিক মানে এয়ার নেই, উইদাউট অক্সিজেন, অ্যান্ড প্রডিউসেস মিথেন অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড। এই মিথেন অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড যে বেরোয় এটাকে বলছে বায়োগ্যাস। বায়োগ্যাস প্রডিউস করে, ব্র্যাকেটে লিখেছে মিথেন অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড। অ্যান্ড the anaerobic decomposition occurs without oxygen and produces methane and carbon dioxide bracket biogas. This process is less prone to odor and doesn't require aeration. এই প্রসেসে কম মানে অর্ডার তৈরি হয় আর এয়ারের প্রয়োজন দরকার হয় না। The biogas can be used for energy production and the compost is used as a superior soil conditioner. একদিকে এই বায়োগ্যাসটা ব্যবহার হয় এনার্জির জন্য, মানে কোনো এনার্জি মানে পাওয়ার রিসোর্স এটা একটা হয়ে ওঠে, আর কম্পোস্ট ইজ ইউজড অ্যাজ আ সুপিরিয়ার সয়েল কন্ডিশনার। এইরোবিক, এইরোবিক মানে এয়ার থাকবে না, নেই না, তাই এয়ার থাকবে। এইরোবিক ডিকম্পোজিশন অকার্স ইন দ্য প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন। আর অক্সিজেন আছে বলেই ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গি, অ্যাক্টিনোমাইসেটিস। তাহলে কি? Aerobic decomposition occurs in the presence of oxygen and involves bacteria, fungi, and actinomycetes. It is relatively expensive, produces bad odors, requires aeration, uses additives, and produces greenhouse gases. The microorganisms in the process grow and ব্রেক ডাউন সুগার, স্টার্চ অ্যান্ড অর্গানিক অ্যাসিডস। কি বলছে? এরোবিক ডিকম্পোজিশন হয় প্রেজেন্স অফ অক্সিজেনে, আর কি করে? ইনভলভস ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গি অ্যান্ড অ্যাক্টিনোমাইসেটিস। ইট ইজ রিলেটিভলি এক্সপেন্সিভ। এরোবিক কম্পোস্টিং হচ্ছে এক্সপেন্সিভ, প্রডিউসেস ব্যাড অর্ডার্স, রিকোয়ার্স এরেশন, uses and requires aeration and produces greenhouse gases. এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। যেটায় মানে অক্সিজেন লাগছে না সেটাতে, সেটা অত এক্সপেন্সিভও না, সেটা অত অর্ডারও তৈরি করে না, সেইটা বায়োগ্যাস বানায়, সেটা সবই ভালো। আর অ্যানেরোবিক কম্পোস্টিং এ যেহেতু এই এইরোবিক, ওটা গেল অ্যানেরোবিক, এয়ার থাকছে না, এবার এইরোবিকে অক্সিজেনও থাকছে, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গি, অ্যাক্টিনোমাইসেটিস থাকছে, আর ইট ইজ রিলেটিভলি এক্সপেন্সিভ, এটা এক্সপেন্সিভও, প্রডিউসেস ব্যাড অর্ডারও, রিকোয়ার্স এইরেশন, প্রচুর অক্সিজেনও টেনে নেয়, ইউজেস আর কি করে? প্রডিউস করে গ্রিন হাউস গ্যাস। তার মানে এটা অক্সিজেনও টেনে নিচ্ছে, অর্ডারও বেরোচ্ছে, আবার গ্রিন হাউস গ্যাস বের হচ্ছে, ওতে বার হচ্ছে বায়োগ্যাস, যেটা ভালো আর যেটা কাজে লাগে, আর এতে আবার গ্রিন হাউস গ্যাস বার হচ্ছে। ওটা ভালো হয়েও ওতে মিথেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইড বার হচ্ছে, কিন্তু আফটারঅল এটা তো কম্পোস্টিং, তো আর দারুণ কিছু নয়, সেই জন্য কোনো না কোনো একটা বাজে গ্যাস বার হবেই। ওটায় বায়োগ্যাস বার হয়ে কাজে লাগছে অ্যানারোবিকে, আর এরোবিকে বার হচ্ছে প্রডিউসেস মিথেন, গ্রিন হাউস গ্যাস। The microorganisms in the process grow and break down sugar, starch and organic acid. এই যে মাইক্রো অর্গানিজম গুলো থাকছে, যে ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গি, অ্যাক্টিনোমাইসেটিস, এইগুলো আবার ব্রেক ডাউন করছে সুগার, স্টার্চ আর অর্গানিক অ্যাসিডকে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, স্টেট এনি থ্রি অ্যাডভান্টেজেস অফ কম্পোস্টিং। কনভার্সন অফ অর্গানিক ওয়েস্ট ইন্টু ভ্যালুয়েবল ফার্টিলাইজার, reduction of quantity of waste to be deposited by householder, recycling of organic materials and nutrients back into the soil. তাহলে এগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ: কনভার্সন অফ অর্গানিক ওয়েস্ট ইন্টু ভ্যালুয়েবল ফার্টিলাইজার, রিডাকশন অফ কোয়ান্টিটি অফ ওয়েস্ট, আর রিসাইক্লিং অফ ওয়েস্ট, মানে রিডাকশন অফ ওয়েস্ট, রিসাইক্লিং অফ অর্গানিক ওয়েস্ট, আর কনভার্সন অফ অর্গানিক ওয়েস্ট ইন্টু ভ্যালুয়েবল ফার্টিলাইজার্স। নেক্সট কোয়েশ্চেন, which of the following is not an example of the three R's can be adopted by the city? নট অ্যান এক্সাম্পল হাউ 3 hours মানে সিটিতে এই 3 hours এর এটা করা যাবে না। রিকাভারিং হিট ফ্রম কম্বাস্টিবল ওয়েস্ট, জানি না এটার কি মানে।
রিকাভারিং হিট ফ্রম কম্বাস্টিবল ওয়েস্ট, এটা এইটা হিটকে রিকাভার করা যায় না 3 আওয়ার্সের সিটিতে, জানি না। নেক্সট কোয়েশ্চেন, Fly, fly ash from power plants can be used as cement substitute. With which of the following R's is it associated? Fly ash বোধহয় রিইউজ হবে এটার, হ্যাঁ রিইউজ। ফ্লাই অ্যাশ ফ্রম পাওয়ার প্লান্টস সিমেন্ট হিসেবে, সিমেন্টের সাবস্টিটিউট হিসেবে ব্যবহার হয়, আর এটাকে রিইউজ বলছে। ওয়েস্ট পেপার ক্যান বি কনভার্টেড টু মেক নিউ পেপার, উইথ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আর্টস ইজ ইট অ্যাসোসিয়েটেড? ওয়েস্ট পেপারকে যে নিউ পেপার বানানো যাবে, এইটা কোন আর এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড? রিসাইকেল। নেক্সট, হোয়াট ডু 3 R's স্ট্যান্ড ফর? 3 R's: reduce, reuse, recycle. Which of the following is not an example of non-biodegradable waste? এগুলো কোনটা non-biodegradable waste এর example নয়? Vegetable peels. E-waste refers to কি? E-waste refers to electronic waste. Refer to the image and answer the questions that follow. এই ছবি একটা দিয়েছে, এটার কি ওয়েস্ট বলছে, গাড়ি মাড়ি কিছু ছবি আছে, এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট। Which of the following type of pollution is the cause of Minamata disease? Water pollution. Mercury জন্য তো হয় ওয়াটার পলিউশন। রেফার টু দি ইমেজ অ্যান্ড আনসার দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট ফলো। একটা ছবি আছে, জল টলের কিছু ছবি, এটা বলছে ইউট্রোফিকেশন, এই পলিউশন এটাই বলছে, ইউট্রোফিকেশনের ছবি এটা বলছে। নেক্সট, স্মগ ইজ রিলেটেড টু উইচ অফ দ্য ফলোয়িং টাইপ অফ পলিউশন? এয়ার পলিউশন। Next, what is meant by spoilage of landscape? How does it affect the environment? Spoilage of landscape refers to the heaps of rubbish, garbage, and trash in urban cities that is left uncared or untreated. It affects the environment in the following ways. কি ভাবে spoil করে landscape rubbish? It spoils the aesthetic beauty of the land and causes severe damage to the earth. অ্যাস্থেটিক বিউটি নষ্ট করে দেয় ল্যান্ডের। নেক্সট, পলিউটা, আচ্ছা হোয়াট ইজ মেন্ট বাই, আচ্ছা এটা হলোই না। It spoils the aesthetic beauty of the land and causes severe damage to the earth. It becomes the breeding ground for insects, flies, and mosquitoes. It may spread infectious diseases. ইটা কি? ওই কি করে কিভাবে নোংরা spoilage of landscape করে? Spoils the aesthetic beauty of the land and causes severe damage to the earth. It becomes the breeding ground for insects, flies, and mosquitoes. It may spread infectious diseases. What is meant by pollutant? Give two examples of air pollutants. Pollutants are the products which are released into the biosphere in large quantities. Pollutants হচ্ছে যেগুলো released in the environment in large quantities, হঠাৎ কোথা থেকে বায়োস্ফিয়ার নিয়ে চলে এসছে, which affect the normal functioning of ecosystem and have an adverse effect on plant, animal, and man. বায়োস্ফিয়ার হচ্ছে ধুত্তেরি, পলিউশন হচ্ছে প্রোডাক্টস which are released into the environment which can affect normal functioning of ecosystem. Pollution has adverse effect on plants, animals, and man. Two examples of air pollutants are carbon monoxide and sulfur dioxide. Next, name two diseases caused by air pollution: asthma, lung cancer. What is meant by eutrophication? How does it affect aquatic lives? Eutrophication refers to excessive growth of algae and aquatic plants in water bodies. Eutrophication refers to excessive growth of algae and aquatic plants in water bodies. প্রচণ্ড excessive growth of algae, aquatic plants এইসব ওয়াটার বডিতে বেড়ে গেলেই তাকে বলে ইউট্রোফিকেশন। ইট অকার্স, কেন হয় এটা? ডিউ টু ইন্ট্রোডাকশন অফ chemicals, introduction of nutrients and chemicals through discharge of domestic sewage, industrial effluents and fertilizers from agricultural field. অর্থাৎ ডোমেস্টিক যত রাজ্যে যে নোংরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এফ্লুয়েন্ট, সিভেজ, ফার্টিলাইজার, তিনটে জিনিস, এফ্লুয়েন্ট, সিভেজ, ফার্টিলাইজার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এফ্লুয়েন্ট, সিভেজ, ফার্টিলাইজার, এই তিনটে জিনিস জলে গিয়ে ডিসচার্জ হয়, দিয়ে
একটা কোনো দিয়ে এই এক্সেসিভ গ্রোথ অফ অ্যালগি অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিক প্লান্টস ইন ওয়াটার বডিজে হয়ে যায়। আচ্ছা, ইট কজেস ডিপ্লেশন অফ অক্সিজেন মানে অক্সিজেন কমিয়ে দেয়, অ্যান্ড দি রিডাকশন অফ লাইট অ্যান্ড হিট ইন ওয়াটার বডিজ, অক্সিজেন কমে যায় আর লাইট আর হিট ওয়াটার বডিতে কমে যায়, উইচ রিজাল্টস ইন ডেথ অফ অ্যাকোয়াটিক প্লান্টস অ্যান্ড রটিং অফ অ্যাকোয়াটিক অ্যানিমালস অ্যান্ড রটিং অফ প্লান্টস। এই যে এত এক্সেসিভ গ্রোথ অফ অ্যালগি অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিক প্লান্টস হলো ওয়াটার বডিজে, এটার জন্য ডেথ অফ অ্যাকোয়াটিক প্লান্টস আর রটিং অফ অ্যানিম্যালস হয়ে যায়, মানে রটিং অফ প্লান্টস। Next, name the disease caused by mercury contamination in Japan. The disease caused by mercury in Japan is Minamata disease. What effect does the burning of organic waste has on environment? The organic waste has following effects. The burning of organic waste has following effects on the environment. It releases toxic gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, and other greenhouse gases. Smoke contains particulate matter which can enter lungs and affect respiratory system. The smoke, when combines with condensed moisture, cause fog which is dangerous for lungs. তাহলে বার্নিং অর্গানিক ওয়েস্ট কি কি ক্ষতি করে? প্রথম ক্ষতি করে, it releases toxic gases such as CO2, CO and other greenhouse gases. Toxic gas release করে, point number 1. Point number 2, smoke contains particulate matter which can enter lungs and affect respiratory system. Smoke particulate matter contain করে যেটা affect করে lungs আর respiratory system কে. Number 3, smoke combine করে with condensed moisture cause smog which is dangerous for lungs. Next question, name 3 diseases caused due to water pollution. 3 diseases caused due to water pollution are cholera, dysentery, Minamata disease. What is meant by biomagnification? Biomagnification means increasing concentration of various toxic substances along the food chain. একজন একটা খারাপ জিনিস খাচ্ছে, তার থেকে আরেকজন সেই টা খাচ্ছে, এরকম করে মানে তাকে কনজিউম করছে এরকম করে। দ্য টার্ম বায়োম্যাগনিফিকেশন means increasing concentration of various toxic substances along the food chain. How is acid rain caused? What are its effects? Acid rain. Pollutants like sulfur dioxide and nitrogen oxide mix with the moisture in the air to become sulfuric acid and nitric acid. Rain, snow, and other precipitation containing sulfuric acid and nitric acid and fall to the earth causing acid rain. কি বলছে? Pollutants like SO2, NO2 mix with nitrogen oxide মানে NO. Pollutants like SO2, NO mix with the moisture in the air, ময়েশ্চারের সাথে মিক্স হয় SO2 আর NO দিয়ে কি হয়, টু বিকাম সালফিউরিক অ্যাসিড মানে H2SO4 আর নাইট্রিক অ্যাসিড মানে HNO3. Rain, snow, and other precipitation containing sulfuric acid and nitric acid fall to the earth, causing acid rain. Acid rain causes excessive damage to forests, fish, animals, and human beings. It also damages the statues and stonework of buildings. It may cause ইট করে বলে গেছে মানে অ্যাসিড রেন মে কজ crop destruction and respiratory problems in children. তাহলে pollutants like কি SO2, NO mix with air to become H2SO4 and HNO3. Next question, what are hazards caused by soil pollutions? The following hazards. প্রথম hazard কি, the toxic substances present in the soil dissolve in water and percolates with water, polluting the underground water বা leachate. Hazards of soil pollution, the toxic substances present in the soil dissolve in water and percolates with water and percolates under the ground and pollute the groundwater level. Leaching of fertilizers and pesticides from industrial fields lead to eutrophication in water bodies. Leaching of fertilizers and pesticides from industrial fields lead to eutrophication. এর আগে বললো eutrophication হয় সিভেজ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট আর এটা কিসের থেকে, এখানে আবার বলছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এফ্লুয়েন্স, সিভেজ ও ফার্টিলাইজার্সও বলেছিল, এখানেও বলছে যে
Leaching of fertilizers and pesticides from agricultural field lead to eutrophication in water bodies. Polluted soil becomes unfit for growing crops. Direct pollution of land by pathogenic organisms also increase toxicity in the soil. Direct pollution of land by pathogenic organisms also increase toxicity in soil. Our soil pollution may endanger life of humans, animals and insects. Soil pollution may endanger life of humans, animals and insects. What are the effects of untreated solid waste? Untreated solid waste, the effects of untreated solid waste kiki, accumulation and fermentation of waste can cause various infections and chronic diseases. Exposure to hazardous waste can affect human health and lead to chemical poisoning. Agricultural industrial waste cause serious chemical and radioactive hazards to human life. Medical waste can create various health hazards by spreading diseases. তাহলে কি accumulation and fermentation of waste কি করতে পারে various infectious and chronic diseases তৈরি করতে পারে. Exposure to hazardous waste can affect human life, human health and lead to chemical poisoning. Agriculture and industrial waste can cause serious chemical and radioactive hazards to human life. Agriculture and industrial waste কি করতে পারে chemical আর radioactive hazard না serious radioactive hazards to human life. Medical waste can create serious health hazards by spreading diseases. Problems of insects and flies can increase. Some chemicals, point number 6, some chemicals present in waste like cyanides, chiefs, ইয়ে সায়ানাইড হয় না যেটা নিয়ে মানে পিপল যাই হোক সায়ানাইডস polychlorinated phenyls and mercury are very toxic and can lead to health. Questionটা কি ছিল effects of untreated solid waste কি হয় accumulation and fermentation of waste can cause various infections and chronic diseases. Exposure to hazardous waste can affect human health and lead to chemical poisoning. Agriculture industrial waste can cause serious radioactive hazards to human life. Agriculture and industrial wastes chemical আর radioactive hazards তৈরি করতে পারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট কি করে next problems of insects flies and rodents increase. Some chemicals present in waste like cyanides polychlorinated phenyls and mercury are very toxic and can lead to death. Next question. Why is it essential to have proper disposal of waste? It is essential to have proper disposal of waste because careless disposal can lead to following problems, can cause spread of diseases, can aggravate problem of insects, flies and rodents. Why is it essential to have proper disposal of waste? It is essential to have proper disposal of waste কারণ careless disposal এই problem তৈরি করতে পারে. Can cause spread of diseases, can aggravate problem of insects, flies and rodents. Toxic substances in waste can cause cancer and genetic disorder. Color pigment of plastics contain heavy metals. Some chemicals present in waste like cyanides polychlorinated phenyls and mercury are very toxic and can lead to death. বলছে কি কি প্রপার ডিসপোজাল অফ ওয়েস্ট না হয়ে কেয়ারলেস হলে কি কি হতে পারে না কিছু কিছু কেমিক্যালস প্রেজেন্ট ইন ওয়েস্ট লাইক সায়ানাইডস পলিক্লোরিনেটেড ফিনাইলস আর মার্কারি খুব টক্সিক আর মৃত্যুও ঘটিয়ে দিতে পারে ক্যান কজ স্প্রেড অফ ডিজিজেস ক্যান অ্যাগ্রেভেট প্রবলেম অফ ইনসেক্টস ফ্লাইজ অ্যান্ড রডেন্টস toxic substances in waste can cause cancer and genetic disorder. Color pigment of plastics contain heavy metals. Next, name the disease spread by industrial effluents. The diseases spread by industrial effluents are heavy metal poisoning, cancer, liver and kidney damage, respiratory diseases, gastrointestinal ulcer, neurological disorder, Minamata disease, Itai disease, skin disease, birth defects. Next question. How do farm waste affect human life? Name two harmful substances they contain. Farm wastes are generally burnt or dumped. If burnt, they produce smoke, harmful gases, and cause air pollution. Farm waste have residues of pesticides which can leach and cause
water and soil pollution. Two harmful substances they may contain are aluminum phosphide আর ক্রেজল। অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড হচ্ছে পেস্টিসাইড একটা, আর ক্রেজল হচ্ছে ইউজড ইন ফাইবার ট্রিটমেন্ট। কি বলছে? ফার্ম ওয়েস্টস আর জেনারেলি বার্নড অর ডাম্পড। If burned, they produce smoke, harmful gases, and cause air pollution. Farm waste have residues of pesticides, which can leach and cause water and soil pollution. Two harmful substances they may contain are aluminum phosphide, মানে একটা পেস্টিসাইড, আর ক্রেজল ওটা কন্টেইন করতে পারে। ক্রেজল আর অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড কন্টেইন করতে পারে। নেম এনি থ্রি পলিউটেন্টস প্রডিউসড বাই কেমিক্যাল এফেক্টস ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিজ। হাউ ডু দে অ্যাফেক্ট টেরেস্ট্রিয়াল লাইফ? The pollutants produced by chemical effluents from industries are fluorine, arsenic, and cadmium. Fluorine, arsenic, cadmium. Following are the effects of these pollutants on terrestrial life. দুটো তিনটে chemical effluent, three pollutants produced by chemical effluent from industries are fluorine, arsenic, or cadmium. Following are the effect of these pollutants on terrestrial life. Cattle and sheep are most commonly affected by fluorosis. Arsenic causes chronic poisoning in animals and humans. Earthworms and other soil organisms are extremely susceptible to cadmium poisoning. এই ক্যাটল আর শিপ হচ্ছে ফ্লুরোসিস দিয়ে, ফ্লুওরোসিস, FLUOROSIS, এইগুলো, এই ফ্লুওরোসিস নিয়ে ফ্র্যাঙ্কসের বইটাতে আছে কি কি সব ওদের হয়। কি মিল্ক প্রোডাকশন কমে যায়, সব কি সব আছে। Arsenic, যাই হোক, these three pollutants produced by chemical effluent from industries are fluorine, arsenic, and cadmium. Cattle or sheep are most commonly affected by fluorosis. Arsenic causes common poisoning, chronic poisoning in animals and humans. Earthworms and other soil organisms are extremely susceptible to cadmium poisoning. How does DDT affect the marine life? DDT was used as an insecticide and is the most widespread man-made pollutant. It is fatal to fish. It affects various systems of aquatic animals and is immensely destructive to them. কি বলছে? DDT used as an insecticide and is most widespread man-made pollutant একটা। DDT is fatal to fish. DDT affects various systems of aquatic animals and is immensely destructive to them. Why is DDT হচ্ছে একটা ইনসেকটিসাইড, মোস্ট ওয়াইড স্প্রেড ম্যানমেড পলিউট্যান্ট, আর এটা ডিডিটি হচ্ছে ইয়েকে, ফিশকে মেরে ফেলে। Why is fluoride harmful to cattle? আচ্ছা, এইখানেও বলে দিয়েছে fluorides are harmful to cattle because its higher concentration can cause fluorosis in them. It can damage their bones and teeth. ওদের হাড় আর দাঁত নষ্ট করে দেয়, ওদের ডায়রিয়া হয়ে যায়, ওয়েট লস হয়ে যায়, লোয়ার্ড ফার্টিলিটি হয়ে যায়, রিডিউসড মিল্ক প্রোডাকশন হয়ে যায়, and the major effects seen in cattle because of fluorides, but because of fluorosis. Fluorides are harmful to cattle because its higher concentration can cause fluorosis in them. It can damage their bones and teeth, diarrhea, weight loss, lowered fertility, and reduced milk production are the major effects of fluorosis seen in cattle. Next question: how do plastics affect marine life? Plastics affect marine life in several ways. Entanglement মানে জড়িয়ে যায়, ইনজেশন মানে খেয়ে ফেলা, কেমিক্যাল পলিউশন মানে পলিউট করা। Entanglement: marine animals, especially sea creatures like turtles, birds, and seals, can become entangled in plastic debris, leading to injury and suffocation and death. Ingestion: marine animals can ingest plastic fragments, causing physical harm and toxic effects, including starvation due to blockages of their digestive systems. Our chemical pollution ki plastics can absorb toxic chemicals from seawater, and hence these chemicals can be ingested by marine life when they ingest the plastic. Give two reasons why waste must be managed efficiently. Two reasons why waste must be managed efficiently are: inefficient waste management can lead to many communicable and hazardous diseases. Inefficient waste management
can lead to many communicable and hazardous diseases. Direct handling of solid waste can result in various types of chronic diseases affecting the waste workers and rag pickers. কি বলছে দুটো why waste may be managed কেন efficiently manage করা উচিত inefficient management may lead to many communicable and hazardous diseases. Direct handling of solid waste কি করতে পারে can result in various kinds of chronic diseases affecting the waste workers and rag pickers. Why should waste be recycled? Waste should be recycled as it helps to conserve the natural resources and otherwise should be used by manufacturers. কি waste recycle করা উচিত to conserve natural resources আর কথা লেখা দরকার নেই. It also helps reduce the pollution. রিসাইকেল করলে পলিউশন কমে আর রিজাল্ট ফ্রম ডিসপোজাল অফ ভেরিয়াস ওয়েস্ট মেটেরিয়ালস পলিউশন কমে দ্যাট মে রিজাল্ট ফ্রম ডিসপোজাল আরও অনেক পয়েন্ট লেখা উচিত ছিল পলিউশন কমে আর কি বলেছে ন্যাচারাল রিসোর্স কনজার্ভ করে রিসাইক্লিং. In what way developing countries face more problems than developed countries in managing waste? Developing countries face more problems than developed countries in managing waste because developing countries lack the latest technologies. আমাদের মতো দেশ developing country আমরা latest technology lack করি. Public awareness and better waste management techniques. Lack of education, population explosion and unplanned urbanization makes it even more difficult for them to manage wastes. আমাদের দেশে ল্যাক অফ টেকনোলজি আছে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস ল্যাক অফ পাবলিক অ্যাওয়ারনেস বেটার ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টেকনিক নেই ল্যাক অফ বেটার ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টেকনিক সবই ল্যাক অফ এডুকেশন population explosion unplanned urbanization makes it more difficult for the developing countries to manage waste. Next, write a brief note on the need of management of waste in India. Environmental pollution is a serious problem in India due to the rapid growth of population and industries. Industrialization has resulted in overcrowded cities. Urbanization has resulted in overcrowded cities, leading to problems with garbage disposal, air pollution, water pollution, soil pollution, nuclear pollution, causing harm to life and the environment. Environmental pollution হচ্ছে serious problem ইন্ডিয়াতে. Due to rapid growth of population and industries, urbanization has resulted in overcrowded cities. Urbanization এর জন্য overcrowded cities হয়ে গেছে leading to যত urbanization হচ্ছে তত আরবান জায়গাতে লোক এসে ভিড় করছে leading to problems with garbage disposal, air pollution, water pollution, soil pollution and nuclear pollution causing harm to life and environment. This has led to an increase of airborne and waterborne diseases and the spoilage of landscape. Therefore, the need for management of waste in India is very important. তাহলে কি বলছে কেন ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইন্ডিয়া ইম্পর্টেন্ট এনভায়রনমেন্ট পলিউশন হচ্ছে ইন্ডিয়ার সিরিয়াস প্রবলেম এন্ড ডিউ টু র্যাপিড গ্রোথ অফ পপুলেশন এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ. Number one. Number two, urbanization has resulted in overcrowded cities, leading to problems with waste disposal, air pollution, water pollution, soil pollution, nuclear pollution, causing harm to life and environment. Point number three. Environmental pollution has led to increase in airborne and waterborne diseases and the spoilage of landscape. Therefore, the need for management of waste in India has become very important. What is meant by e-waste? Why is it important to recycle it? And all electronic items like computer, TV, mobile, tablets, washing machines, etc., which have become old and useless constitute e-waste. Recycling of e-waste is important because of the following reasons. কি কারণে? Conservation of resources. Recycling e-waste conserves valuable resources যেমন metals, plastic, glasses that can be reused by the manufacturers reused in the manufacture of new products. Conservation of resources মানে recycling e-waste conserves valuable resources. কি valuable resources কে conserve করে? Metals, plastic, glass that can be reused in the manufacture of new products. এগুলো সব new product manufacture করতে কাজে লাগবে তাই conservation of resources জন্য রিসাইক্লিং অফ ই ওয়েস্ট প্রয়োজন. রিডাকশন অফ পলিউশন মানে ই ওয়েস্ট কন্টেন্স টক্সিক কেমিক্যালস অ্যান্ড হেভি মেটালস দ্যাট ক্যান হার্ম দি এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান লাইফ ইট নট প্রপারলি ডিসপোজড অফ. Recycling of e-waste helps to reduce the release of these harmful substances into the environment. E-waste টক্সিক কেমিক্যালস আর হেভি মেটালস ক্যারি করে যেটা এনভায়রনমেন্টকে হার্ম করে human health if not properly disposed of. E-waste contains toxic chemicals, heavy metals that can harm the environment and human health if not properly disposed of. Recycling e-waste helps to reduce the release of
these harmful substances into the environment. A poorer point, recycling e-waste requires less energy compared to producing new products from raw materials. It can help to reduce recycling of e-waste helps reducing greenhouse gases emission and conserve energy. E-waste recycling can create jobs and support local economies as well as local economies. Baba, local businessmen, as well as reduce the need of new raw materials and reduce cost for manufacturers, making electronics more affordable. কি বলছে e-waste recycling job create jobs, support local businessmen, as well as uh, reduce the need for new raw materials, reduce cost for manufacturers, making electronics more affordable. Next question. State two methods of managing waste efficiently and properly. Two methods of managing waste efficiently and properly. Segregation of waste into recyclable and disposable waste. দু ধরনের recyclable আর disposable are recycling of waste into raw materials. Next question. In what way can we reduce the generation of waste? We can reduce the generation of waste in following ways: reducing the use of poly bags and replacing them by cloth bags or paper bags. এটা করতে হবে, পলি ব্যাগ খাটিয়ে ক্লথ ব্যাগ পেপার ব্যাগ আনতে হবে যাতে সব ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে যায়। Promoting awareness towards judicious use of products, purchasing items like solar heater and other solar products which will keep in help in reducing the waste generated at source. Use of biodegradable and eco-friendly products এর use বাড়াতে হবে। Composting household organic waste কে compost করতে হবে। Repairing and using old items rather than buying new ones, repair করা আর use করা old items new জিনিস বাই করার বদলে। How can we utilize the household wastes? We can utilize the household wastes in the following ways. Household wastes like vegetable peels, garden waste can be converted into manure by composting. The old cloths can be used for making doormats, cushion covers, etc. Old cloth কে doormat আর cushion cover হিসেবে ব্যবহার করা যায়। Boxes and jars can be used as flower pots. Boxes আর jar কে flower pot হিসেবে use করো, making new notebooks from unused pages of old notebooks. Next, what substitutes would you suggest in place of plastic and polythene bags which are biodegradable? Plastic and polythene bags can be replaced by cloth or paper bags as they are biodegradable. What is প্লাস্টিক আর পলিথিন ব্যাগ সরিয়ে দিয়ে ক্লথ আর পেপার ব্যাগ আনতে হবে কারণ তারা বায়োডিগ্রেডেবল। হোয়াট ইজ মেন্ট বাই 3 R's? এক্সপ্লেইন উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সাম্পল। দ্য 3 R's refer to reduce, reuse, recycle. Reducing refers to reduce generation of waste at the source. এই at the source আর মানে আমি বুঝবো না। রিডিউসিং রেফার্স টু রিডিউস জেনারেশন অফ ওয়েস্ট at the source, যাতে পেরেছে at the source জুড়ে দিয়েছে। For example, use of washable napkins instead of single use napkins and use of cloth bags instead of poly bags. Next question. And next, black soils are rich in MgCO3, magnesium carbonates. Red soils are formed due to weathering of ancient crystalline rocks. Question number 3. Red soils are rich in potash. Question number 4. An area in India where gully erosion takes place, Chambal ravines. Black soils are found in Maharashtra. The soil with unique property of being building material, laterite soil. The laterite soils are found in the summits of Western Ghats. The soil formed due to deposition by rivers, alluvial soil. The soil that promotes leaching, laterite soil. The soil formed in situ, laterite soil, in situ. Laterite. না 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 ব্ল্যাক সয়েল, ঠিকই বলছিলাম, আনসার ব্ল্যাক সয়েল। সয়েল ফর্মড ইন সিটু সব সময় ব্ল্যাক সয়েল হয়, ওটা আমি অপশনটা দেখে বলে ফেললাম, আনসার ব্ল্যাক সয়েল। How are soil formed? Soil is formed by disintegration and denudation of rocks under specific natural conditions. The natural forces
Weathering of rocks. The natural forces responsible for soil formation are water, wind, vegetation, animals, and temperature variations. These forces lead to weathering of rocks and formation of soil. This process of formation of soil is called pedogenesis. Name the factors responsible for soil formation. Factors responsible for soil formation are parent rock material, relief, climate, vegetation, animals, insects, man. Name the main components of soil. The soil is composed of inorganic and organic components. Inorganic components following are the inorganic components of soil. Silica is present in the soil in the form of small crystalline grains. The main constituent of sand. যাই হোক এতগুলোই এত কিছু ডিসক্রাইব করতে হবে বলে মনে করি না। সিলিকা, ক্লে আর চক এই তিনটে মেন কম্পোনেন্টস অফ সয়েল। অর্গানিক ইনঅর্গানিক কম্পোনেন্টস এগুলো সিলিকা, ক্লে, chalk এগুলো inorganic. Organic components কি organic matter is formed by the decomposition of plant remains, animal waste and dead animals. The ultimate form of organic matter is humus. Next, name the major soils of India: alluvial, black, laterite, red. Why are alluvial soils very fertile? Alluvial soils are very fertile because of the following reasons. এটা কোনোদিন একটা কোয়েশ্চেন ছিল, পারা যায়নি। It is rich in iron, magnesia, alumina, potash, lime. It is rich in organic matter and humus. Alluvial soil. Mustaq Ahmed loves India, Pakistan. Mustaq Ahmed loves India, India, পাকিস্তান। ইন্ডিয়া পাকিস্তান দিয়ে তো শুধু হবে না। আর হ্যাঁ সেটাই, আরো ছিল পটা, তারপরে কি সব ছিল। ও আচ্ছা, ইন্ডিয়া পাকিস্তান। It is also rich in organic matter and humus. Alluvial soil is loamy. Alluvial soil has sufficient depth. Alluvial soil is renewed annually but replenished by flood. Alluvial soil is fertile because it is replenished by flood. Alluvial soil is transported soil which brings along lots of minerals, aluminium and silt. Aluminium soil is transported soil যেটা নিয়ে আসে lots of minerals, aluminium and silt. Alluvial soil is non-porous and water retentive if all the minerals are present. How are black soils formed? Black soils are formed from solidification of basic lava spread over large areas of Deccan Plateau during volcanic activity. Black soil is formed from solidification of basic lava spread over large areas of Deccan Plateau during volcanic activity. Therefore, black soil is essentially formed by weathering of Deccan Trap. Black soil is formed in situ, that is formed where they are found. Next, does black soil undergo leaching? No, black soil does not undergo leaching. Black soil retains moisture and becomes sticky when wet. Due to this property, black soil does not undergo leaching. Black soil does not undergo leaching. Black soil retains moisture and becomes sticky when wet. Due to this property, black soil does not undergo leaching. Next, give the other names of black soil. Name two characteristic features of black soil. The other names of black soil are Regu soil and black cotton soil. Two characteristic features of black soil are the black soil retains moisture and becomes sticky when wet. Black soil releases moisture during dry period. Why are red soils not suitable for agriculture? Red soils are generally low in nutrients. Red soil red soils are generally low in nutrients and have poor water holding capacity. Red soil lack lime, magnesia, phosphate, nitrogen, and humus. This makes red soil unsuitable for agriculture. What is leaching? Give an example of leached soil. Leaching is defined as the process of soluble nutrients or substances and colloids from top layer of soil by percolation of runoff due to heavy rainfall. হ্যাঁ, colloids, COLLOIDS from top layer. ধুর দরকার নেই, লিচিং অন্য জায়গা থেকে দেখতে হবে। ল্যাটেরাইট সয়েলস আর লিচ সয়েলস। কোন সয়েল? লিচ সয়েল, ল্যাটেরাইট সয়েল।
What type of soil is widely distributed over Ganga basin? Alluvial soil is widely distributed over Ganga basin. Which is the most widely transported soil? Alluvial soil is most widely transported as they are carried by rivers. Which soil is found suitable for growing coffee in India? Laterite soil is found suitable for growing coffee in India. Name the soil found on summits of Eastern Ghats. Summits of Eastern and Western Ghats দুটোই হচ্ছে laterite soil found in summits of Eastern and Western Ghats. Name one important characteristic feature of mountain soil. Mountain soils are heterogeneous in nature. Their character changes with mountainous environment and altitude. What are the properties of desert soil? The properties of desert soil: low organic matter, low nutrient level, high salt content, poor water holding capacity. Desert soil tend to have a low concentration of organic matter, dry weather conditions, so it's difficult for decomposing organisms to thrive. Low nutrient level cano. The desert soils are often low in nutrients, particularly nitrogen and phosphorus. Mm, due to the limited availability of organic matter and high rates of evaporation that occur in these regions. High salt content. Desert soil may have a high concentration of salt due to dry conditions, which can cause soil to accumulate in water, which can cause salt to accumulate in the soil. Poor water holding capacity ki desert soil tend to be well drained and have a low water holding capacity due to low levels of organic matter and high evaporation rates in these regions. Desert soil tend to be well drained and have low water holding capacity due to low levels of organic matter and high evaporation rates in these regions. Next question. How are laterite soils formed? Laterite soil are formed due to atmospheric weathering of rocks under conditions of high temperature, heavy rainfall with alternate wet and dry periods. Laterite soil is formed are strictly under monsoon conditions. They are formed under strictly monsoon conditions. Laterite soil. They are the residual soil formed by leaching due to tropical rains. হ্যাঁ এটাই বলা ও leaching due to tropical rains সেই জন্যই বলছে মনসুন কন্ডিশনের সময় ফর্মড হয়। Why does laterite soil undergo leaching? তাহলে laterite soil কিভাবে formed হয়? Due to atmospheric weathering of rocks under conditions of high temperature and heavy rainfall with alternate wet and dry period. এটাই মেইন কথা, with alternate wet and dry period formed due to atmospheric weathering of rocks under conditions of high temperature and heavy rainfall with alternate wet and dry periods. Why does laterite soil undergo leaching? Laterite soils are formed in area of high temperature and heavy rainfall. High temperature and heavy rainfall leads to leaching of laterite soil. In addition, laterite soil tends to be well drained, which means it does not retain water well. As it does not become sticky and wet, it also leads to leaching. Laterite soil is formed in area of high temperature and heavy rainfall. High temperature and heavy rainfall leads to leaching of laterite soil. In addition, laterite soil tends to be well drained, which means it does not retain water well. As it does not become sticky and wet, this also leads to leaching. Next, what is soil erosion? Name the different types of soil erosion. The removal of topsoil by different agents of weathering like wind, running water, human activities, plants, animals is known as soil erosion. The different types of soil erosion are splash erosion, sheet erosion, gully erosion, or gully or reel. Can gully reel or দিয়ে দিয়েছে? Why is যাই হোক দরকার নেই গালি রিল শীট splash? What is soil conservation? Soil conservation means the efforts made to prevent or reduce the loss of soil due. Soil conservation means the efforts made to prevent or reduce the loss of soil due to soil erosion and prevention of reduced fertility of soil caused by overuse, acidification, salination, or other types of soil contamination. Two ways in which one can reduce soil erosion are through afforestation, are by checking overgrazing in grasslands. Through afforestation by increasing area under forest and stopping indiscriminate felling of trees, by checking overgrazing in grasslands. Next, explain the terms topsoil, in situ, khadar, bhangar, humus. Topsoil, the uppermost fertile layer of the soil which is used for cultivation, is called topsoil. In situ means
at its original place. It refers to anything which is formed where it is found. For example, the black soil is formed in situ. Bhangar, the older alluvium is called bhangar. They are dark in color. They contain kankar, pebbles, and gravels. Khadar, Key, the newer alluvium is called Khadar soil. They contain fine sand and clay. They are pale brown in color. They are replenished by flood. Next, humus. The organic matter which are found in soil is called humus. Humus is formed by decaying remains of plants and animals. Next question. Give geographical reasons. Red soil is not suitable for cultivation. Laterite soil are used as building materials. Are black soil cano? Red soil is not suitable for cultivation. Red soil is generally low in nutrients and have poor water holding capacity. Break soil lack lime, magnesia, phosphate, nitrogen, humus. This makes lead soils unsuitable for cultivation. Laterite soil can be used as building material. Laterite soil is used as building material because they harden like iron when exposed to air. Next, black soil are black in color. Black soil is black in color because they are formed from weathered lava rocks like black sterine. Hmm. হ্যাঁ কি ব্যাসাল্ট পুরোটা বল ব্যাসাল্ট রক তাই হওয়া উচিত ব্যাসাল্ট রক্স অ্যান্ড ব্যাসাল্ট আর ইগনিয়াস রক্স না ও ইগনিয়াস সেডিমেন্টারি রেড সয়েল আর ব্ল্যাক সয়েল হচ্ছে ওয়েদারিং ক্রিস্টালাইজেশন অফ ব্যাসাল্ট রক্স. The alluvial soil, acha, cano alluvial soil of coastal region is black in color. Alluvial soil of coastal region is black in color due to the decomposition of sediments brought mainly from Deccan Trap region. The Deccan Trap region is volcanic in origin, so the sediments are black in color. This impacts back color to alluvial soils of coastal region. The answer in one word: soils formed due to weathering of Deccan Trap. Alluvial soil of coastal region are called black soil. Are called black soil. Sorry. Soil formed due to weathering of Deccan Trap বা weathering of basaltic rock, black soil. Alluvial soils of coastal region are called deltaic alluvium. In some valleys like Narmada and Tapi, the soil is 6 meter deep. Irrigation in India is indispensable for sustained agricultural development because of India experiences tropical monsoon climate, which is unevenly distributed, unreliable, and erratic in nature. Cano irrigation India indispensable for sustained agricultural development. তার কারণ India experiences tropical monsoon climate, যেটা unevenly distributed আর unreliable আর erratic in nature. Next, the perennial canals can be built in areas of low level relief with deep fertile soil. Perennial canals can be built in the areas of low level relief with deep fertile soil. Next, a tank can be constructed in the area of all the above. All the above key undulating relief, underlying hard rocks, আর ন্যাচারাল ডিপ্রেশনস আন্ডুলেটিং রিলিফ থাকতে হবে আন্ডারলাইন হার্ড রক্স থাকতে হবে নিচটা শক্ত তাতে ওয়াটার পার্কুলেট করবে না আর ন্যাচারাল ডিপ্রেশনস থাকতে হবে মানে খবরা খবরা ফাঁকা ফাঁকা গর্ত গর্ত থাকতে হবে যাতে কনস্ট্রাকশন অফ ইয়ে হয় next, the tank irrigation is practiced mostly in Tamil Nadu. A tube well is a bore well. The given type of modern irrigation is useful. The cone modern irrigation is useful in arid region. Sprinkler irrigation. Irrigation by canals is more suitable in northern India because the surface of northern plain is flat with soft soil. Next, canal irrigation leads to ground around it become canal irrigation leads to the ground around it become unproductive because ও যতটা জায়গা ক্যানেল ইরিগেশনের চারপাশ কেন আনপ্রোডাক্টিভ হয়ে যায় মানে জমিটা ডিউ টু কি কি কারণে অল দি অ্যাবাভ মানে কি কি কারণে হয়ে যায়
due to waterlogging and the capacity of the soil to absorb water decreases and the water which collects can ruin the crop. তাহলে due to waterlogging, capacity of the soil to absorb water decreases and the water which collects can ruin the crop. Percolation of water through canal can lead to swamps. Problem of salt effervescence due to overflooding of the fields make the soil unsuitable for farming. কি problem of effervescence, salt effervescence, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ক্যানেল ইরিগেশনেরও প্রবলেম বলে লেখা থাকে, প্রবলেম অফ সল্ট এফারভেসেন্স, EFFERVESCENCE, effervescence due to overflooding of fields make the soil unsuitable for farming. Next question, rainwater harvest is useful for recharging groundwater. Rainwater harvesting is useful for recharging groundwater. Connect the following pairs. কি পার পার ওয়েস্টার্ন রাজস্থান, কেড়ে কর্ণাটকা, তাল মহারাষ্ট্র। এই কেড়ে পেয়েছি পার, PAAR, পেয়ার ভেবে নে, ওয়েস্টার্ন রাজস্থান। কেড়ে ওয়াইটা বাদ দিলে PAAR, পার। ওয়েস্টার্ন রাজস্থান, কেড়ে কর্ণাটকা, তাল TL, তাল মহারাষ্ট্র। তাল সে তাল বানাও মহারাষ্ট্রায় শুটিং হয়েছে তাই তাল মহারাষ্ট্র। ডংস, ডংস, ডগেরই জায়গায় স্যাম। What is irrigation? The process of artificial application of water from canals, wells, tube wells, lakes, etc. to the soil for growing crops is called irrigation. The process of artificial application of water from canals, wells, tube wells, lakes, etc. to the soil for growing crops is called irrigation. Why is irrigation necessary for the country like India? Irrigation is necessary for a country like India because of the following reasons. Monsoon is season and rainfall is erratic, sporadic, and unevenly distributed. Irrigation is required to grow crops throughout the year as rainfall is seasonal. Some crops like paddy, sugarcane, jute need more water, which has to be supplied through irrigation. Commercialization of agriculture and pressure of growing population. With proper irrigation, some crops like rice and wheat can also can have two growing seasons in a year. কি বলছি irrigation কেন necessary in a country of India? Rainfall, monsoon seasonal, rainfall erratic, sporadic, unevenly distributed. Irrigation is required to grow crops throughout the year as rainfall is seasonal. Some crop is like paddy, sugarcane, jute need more water, which has to be supplied through irrigation. Commercialization, agriculture, and pressure of growing population data. With proper irrigation, some crops like rice, wheat can also grow, can have two growing seasons in a year. Next, state the different methods of irrigation. The different methods of irrigation are canal, tank, well, এটা primitive method. Modern method কি sprinkler, drip, bamboo. Canal, tank, well, sprinkler, drip, bamboo. Next, two types of canal irrigation which you think is better. Two types of canal irrigation are inundation canal, perennial canal. Perennial canal is better because it provides water throughout the year, while inundation canal provides water only at the times of flood. What is tank irrigation? Tank irrigation refers to irrigation in which water stored in artificially constructed tanks is used for irrigation. Tanks are constructed in areas of natural depressions by building earthen embankments on masonry walls to collect water. Tank irrigation refers to irrigation in which water stored in artificially constructed tanks is used for irrigation. Tanks are constructed in areas of natural depression by building earthen embankments or masonry walls to collect water. What are the advantages of and disadvantages of tank irrigation? Advantages of tank irrigation. Tank irrigation is cheaper and prevalent in Deccan Plateau, while where natural peats and depressions are found. As the water is collected and used in dry season, it uses the water table of surrounding region. Tank হচ্ছে কি? Advantages of tank irrigation: cheaper, prevalent in Deccan Plateau region where natural peats and depressions are found. ট্যাঙ্ক মানেই জানি হচ্ছে ওই আনিরুদ্ধ, আর ক্যানেল মানেই জানি মিতালি। ট্যাঙ্ক মানেই হচ্ছে আন্ধ্রপ্রদেশে হয়, কারণ ওখানে ন্যাচারাল ডিপ্রেশনস আছে ডেকান প্ল্যাটো রিজিয়নে। আর ক্যানেল মানেই হচ্ছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, এইসব জায়গায় ক্যানেল।
As the canal is Mitali Sharma and tank is Anirudh Suswaram. As the water is collected and used in the dry season, it uses the water table. The tank is collected and used in dry season. যাই হোক, it is difficult to build canals in Deccan Plateau region. ক্যানেল ডেকান প্ল্যাটো রিজিয়নে বানানো যায় না। দ্য ট্যাঙ্ক ওয়াটার ইজ ইউজড ফর ডোমেস্টিক পারপাসেস ইন ভিলেজেস। ইন অ্যাবসেন্স অফ পেরিনিয়াল রিভার্স অ্যান্ড ক্যানেলস, ট্যাঙ্ক প্রোভাইড আ সোর্স অফ ওয়াটার ডিউরিং ড্রাই সিজন। পেরিনিয়াল রিভার আর ক্যানেলের অভাবের জন্য ট্যাঙ্ক হচ্ছে ড্রাই সিজনে ওয়াটার সাপ্লাই দেয়। ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ ট্যাঙ্ক ইরিগেশন, সিন্স ট্যাঙ্কস আর শ্যালো, large amount of water is wasted through evaporation. Tanks are non-perennial, dry up in summer. Considering this and large area they occupy, they become costly in comparison to whale and tube whale. Tanks use up large areas of land which can be used for agriculture. প্রচুর জায়গা নিয়ে নেয় আর ট্যাঙ্কস নন পেরিনিয়াল হয়, তাই যখন সব থেকে বেশি দরকার তখনই ড্রাই আপ হয়ে যায় সামারে। Considering this and the large area they occupy, they can become costly as compared to whales and tube whales. Tank হচ্ছে shallow হয়, large amount of water is wasted through evaporation. Where are tanks mostly widely used and why? Tanks are most widely used in peninsular India. বললাম tanks মানেই peninsular India, Deccan Plateau region বা peninsular India, peninsular India বা Deccan Plateau region, peninsular India বলাই ভালো। Most usually found in peninsular India because natural peats depressions are easily available in this area. The rocky base of tanks does peninsular area, peninsular India, tank peninsular India মানে অনিরুদ্ধ মানে ট্যাঙ্ক। পেনিনসুলার এইরকম না, ওই ট্রায়াঙ্গেলের মতো ফর্ম করে না পেনিনসুলার ইন্ডিয়া, নিচের দিকটা ইন্ডিয়ার। না, ডেল্টাও ওটাও। Depressions are easily available in this area and rocky base of tanks does not allow wastage of water due to percolation. If two types of well, which is better? Two types of well, tube wells are best because they can irrigate large area and can occupy less area as compared to surface wells. They are helpful in drought affected areas.